If the tribunal please. I'm very reluctant to interrupt this examination. But I should like to ask that the tribunal avail itself of the charter provision to require from counsel a statement of how this is relevant to the charges which we're engaged in trying. It raises a rather large and important question. And that question is this, as I see it. And it raises a question which involves a great deal of time, if time is an important element in this proceeding. For the purposes of this statement, I may admit that there were actions taken by partisan groups within occupied territory which was very annoying and very objectionable and very injurious to the would-be conqueror. If it is sought to introduce testimony as to what partisans did toward the German occupying forces on the theory of reprisal, then I respectfully submit counsel is proceeding in reverse order. That is to say, if the defense says, yes, we did commit certain atrocities, we did shoot hostages, we did violate international law, then it may be that the motive, I shall argue that it is not under the Hague Conventions relevant, but then at least we might have that question presented. But unless this evidence is offered on the theory that reprisal would be justified, it has no place, I submit, in the case. If it is offered on the basis of establishing a theory of reprisal, our first inquiry is, what is it that reprisals were for? In other words, the doctrine of reprisal can only be invoked when you first admit that you committed certain definite acts of violation of international law. Then your question is whether you were justified. Now, I submit that it might shorten and certainly would clarify this proceeding if counsel will definitely state what acts it is on the part of the German occupying force that he is directing this testimony, as I suppose, to excuse it. And that unless there is some theory of reprisal pointed out with sufficient definiteness so that we may identify the violations on Germany's part for which she's seeking excuse by way of reprisal, that this testimony is not helpful in deciding the ultimate question. The question here is not whether the occupied countries resisted. Of course they resisted. The question is whether reprisals of the character which we have shown, whether acts, I should say, of the character which we've shown can be excused by way of reprisal. And if so, there must be an admission of those acts, and the doctrine of reprisal must be set forth, it seems to me, much more specifically. Yes, Dr. Stahmer. Ich habe leider die Ausführungen nicht völlig aufnehmen können, weil die Übersetzung nicht ganz mitgekommen ist. Aber ich meine, dass dieses Vorbringen aus folgenden Erwägungen erheblich ist. Den Angeklagten wird vorgeworfen, dass Geiseln in großem Umfange
festgenommen und erschossen sind. Und es wird behauptet, dass dieses zu Unrecht erfolgt sei. Auf jeden Fall ist auch die Motive, die zu der Festsetzung der Geiseln geführt haben, bisher nicht oder nur unzureichend eingegangen. Und es ist zur Klärung dieser für die Entscheidung des Prozesses wichtigen Frage meines Erachtens unbedingt klarzustellen, dass zu diesen Erlassen hinsichtlich der Festnahme und der Behandlung von Geiseln geführt hat das Verhalten der Widerstandsbewegung. Es wird also meines Erachtens sehr wohl und mit Recht ausgeführt werden können, dass das Vorgehen der Widerstandsbewegung die Ursache gewesen ist für die Maßnahmen, die dann von der deutschen militärischen Leitung zu ihrem Bedauern getroffen werden mussten. May I say one word to the Tribunal in answer to Dr. Stahmer's offer, if it be an offer? The suggestion of Dr. Stahmer that the motives here are to be tried seems to me to lead us very far afield. If he is invoking the international law doctrine of reprisal, then he has to meet the conditions of that doctrine. Article 2 of the Geneva Convention of the 27th of July, 1929, provides specifically that measures of reprisal against prisoners of war are prohibited. He therefore must relate it to someone other than prisoners of war. Under the doctrine of reprisal, as we understand it, any act which is claimed to be justified as a reprisal must be related to a specific and continuing violation of international law on the other side. That is, it is not every casual and incidental violation which justifies wholesale reprisal. If it were, then international law would have no foundation for a breach on one side, however unimportant, would completely absolve the other from any rules of warfare. Secondly, anything which it is claimed to be justified as a reprisal must follow within a reasonable time, and it must be related reasonably to the offense which it is sought to prevent. That is, you can't, by way of reprisal, engage in wholesale slaughters in order to vindicate a single murder. Next, it must be shown that the reprisal, that a protest was made as a basis for invoking reprisal. You cannot engage in reprisals without notice. The reprisal must be notified by a responsible party of the government. And next, and most important, a deliberate course of violation of international law cannot be shielded as a reprisal. Specific acts must be reprisals for specific acts under the conditions I've pointed out. You cannot vindicate a reign of terror under the doctrine of reprisal. And so I respectfully
submit that the offer of Dr. Stahmer to inquire into the motives of Goering individually, or of all defendants collectively, or of Germany, does not meet any legal test. Might be pointed out to the court by way of mitigation of sentence after conviction, but is not a proper consideration on the question of guilt or innocence of the charges which we have brought to the bar. Darf ich? One moment. Mr. Justice Jackson. I understood you to agree that this sort of evidence might be relevant in mitigation of sentence. I think if Your Honors find defendants guilty, then come to the question of sentence, as we do in our practice. Well, you might find almost anything that a defendant saw fit to urge relevant to the sentence. But I don't take it that Dr. Stahmer is now dealing with the question of sentence, or that it's offered as relevant to that subject. If it is, I should consent that any plea for leniency be heard, of course. It's offered, as I understand it, on the question of guilt. All right? well, that may be so, but the tribunal may consider it more convenient to hear the evidence now. The charter, as far as I see, hasn't provided for any evidence to be given after sentence, if sentence is pronounced. And therefore, any evidence which should have to be given in mitigation will be given now. The difficulty with that, I should think, would be this: that a defendant may very well be found guilty on some counts, but not on others. That would require the litigation at this time of the question of sentence, two-thirds of which might be irrelevant because he might not be found guilty on more than one count. I may be biased in favor of the practice that I know, or at least am presumed to have some knowledge of. In our procedure, the question of guilt is tried first. The question of sentence is a separate subject to be determined after the verdict. I should think that would be the logical way to proceed here. And I don't understand that this, I think Dr. Stahmer confirms my view that this is not offered on the question of sentence. I don't think he concedes that he's reached that point yet. Beides. Darf ich mich noch ganz kurz zu der Rechtsfrage äußern? Es steht fest, oder jedenfalls wird diesseits behauptet, dass durch Frankreich völkerrechtliche Verletzungen durch die Organisierung des Bandenkrieges in großem Umfang vorgekommen sind. Die Bekämpfung dieses völkerrechtswidrigen Verhaltens kann erfolgen durch Repressalien, wie soeben von Herrn Oberrichter Exner ausgeführt wurde. Es ist richtig, dass für die Androhung von Repressalien gewisse Voraussetzungen gegeben sind. Es kann hier meines Erachtens dahingestellt bleiben, ob solche die formalen Voraussetzungen erfüllt sind. May I ask whether you agree that the conditions which Mr. Justice Jackson stated are accurately stated? Jawohl. Es handelt sich aber hier auch ferner nach meiner Auffassung um den Tatbestand des Notstandes, der durch das völkerrechtswidrige Verhalten
bei Auslösung des Bandenkrieges entstanden war. Und dieser Tatbestand gab den Heeresbefehlshabern das Recht, allgemeine Anordnungen zu treffen, um diesen widerrechtlich herbeigeführten Tatbestand zu beseitigen. Es ist also nicht nur für die Urteile, es ist also in jedem Falle dieser Sachverhalt für die Urteilsfindung von Bedeutung. The Tribunal does not propose to hear an unlimited number of the defendant's counsel, but I observe that Dr. Exner is there, and they are prepared to hear one other counsel, if counsel wishes, Dr. Exner, upon the subject. Meine Herren Richter, wir sind in der Tat alle interessiert an dieser Frage der Repressalien. Und ich möchte ein paar Worte ausführen. Ich habe immerhin 10 Jahre Völkerrecht an der Universität gelesen und glaube, ein bisschen was davon zu verstehen. Die Repressalie ist einer der umstrittensten Begriffe des Völkerrechtes. Man kann sagen, dass nur in einem Punkte Sicherheit besteht. Der Punkt nämlich, den der Herr Richter Jackson als ersten hervorgehoben hat: Repressalien gegen Kriegsgefangene sind unzulässig. Alles andere ist bestritten und keineswegs geltendes Völkerrecht. Es ist nicht richtig, dass es allgemeine Staatenpraxis wäre und daher geltendes Völkerrecht, dass ein Protest Voraussetzung ist für die Ergreifung des Völkerrechts, der Repressalie. Es ist auch nicht richtig, dass ein sogenannter vernünftiger Zusammenhang bestehen muss. Es wurde behauptet, es müsse ein zeitlicher Zusammenhang sein und es müsse vor allem Proportionalität zwischen der drohenden Völkerrechtswidrigkeit und der zugefügten Völkerrechtswidrigkeit bestehen. Und es gibt Gelehrte des Völkerrechts, welche dies behaupten, und es ist in der Tat so, dass es gewünscht werden müsste, dass hier eine Proportionalität jeweils stattfindet. Aber geltendes Völkerrecht in dem Sinne, dass irgendeine Abmachung in diesem Sinne bestanden hätte oder dass ein völkerrechtliches Gewohnheitsrecht vorhanden wäre, das ist nicht der Fall. Es wird also gesagt werden müssen, aufgrund von Völkerrechtswidrigkeiten der Gegenseite dürfen wir keineswegs Repressalien gegen Kriegsgefangene ergreifen, dagegen jede andere Form der Repressalie ist zulässig. Ich wollte das nur im Allgemeinen ausführen und vielleicht noch das. Es ist behauptet worden, dass wir über einen Strafmilderungsgrund jetzt keine Ausführungen machen dürfen. Ich möchte das Gericht daran erinnern, dass uns nur ein einziger Speech gestattet wird, und wenn wir also in diesem Speech, der ja stattfindet vor der Entscheidung der Frage über die Schuld, nicht über die Strafmilderung sprechen dürfen, so dürften wir ja überhaupt nicht über die Strafmilderung Ausführungen machen. The Tribunal rules that the evidence is admissible. The question of reprisals and the weight that should be given this or similar evidence will be reserved for future consideration.